Am I audible, students? Yes, ma'am. Okay. So, see, uh, good morning, all. So, today I'm going to give you demo regarding how to write programs using Spring tool. Okay. So, I'm sharing my screen. Is it visible to you? Yes, ma'am. Okay. See, so this is your lab book. Okay. So, in your lab book there is fifth assignment which is regarding Spring. Now in this lab book they have mentioned all the steps for doing practical regarding Spring framework or using Spring framework, how you can perform programs. Okay, so for that, first what you have to do, you have to go for this site. Okay, which is that site? https colon spring.io tools. Okay, so what you have to do, you have to copy this. Okay, yes, yes, students. Yes, ma'am. So this site you have to open. Are you getting, everyone? Yes, ma'am. Hmm. Now see, when you open this site, you will get this Spring tools. Okay, 4 Spring tools 4. Now from here, what they have written here, see, Spring tool 4 is the next generation of Spring tooling for you, for your favorite coding environment. So using this particular tool, using this Spring tool, you can perform coding, you can write different Java applications. Okay, so students, just wait for 1 minute. Okay, so using this tool, am I audible? Yes. Yes, ma'am. Okay, so using this tool you can perform different Java programs. Okay, so this you can you can use or you can prefer Eclipse Visual Studio Code or this new IDE Thila along with this Spring tools. Okay, now for this particular tool we are referring Eclipse. Okay, so Eclipse should be installed on your machine when you are using this tool. Okay, so आपण काय प्रिफर करणार आहे, Eclipse, but you can prefer Visual Studio Code also, right? But in your I think in your lab book also they have mentioned ki you have used Eclipse for it. So whatever things they have mentioned in your lab book you have to follow those, right? Now when you scroll down,
Then you will get Spring Tools 4 for Eclipse. Okay, so the all new Spring Tool 4, and it is a open source. Now see, there are different options. There are different options for different operating systems. There is for Linux, there is option for Mac OS, there is option for Mac OS ARM, and there is option for Windows. Now today I'm going to give you demo on Windows, right? But generally we have to prefer the Linux. Okay, but for our Red Hat that we are using till now, there are some problems for this. But if you go with the Ubuntu operating system, then it is working. Okay, but today I'm going to give you demo for Windows. Now when you click on this option Windows, this jar file is going to download. Is it visible to you? This file is downloading. Yes, ma'am. Okay, so you have to go to download folders. Now can you view this file, Spring Tool Suite 4? Yes, ma'am. Yes. बाकीचे स्टुडंट कुठे आहेत? येस. येस स्टुडंट्स. Yes, ma'am. ठीक है. So when you click on this particular file, okay, when you click on this particular file, it is going to extract one folder because it is a self extracting file. Okay. Okay, so see, when I double click on this file is going to extract one folder. Okay, now you can see it is extracting now. Clear? Clear? Now see, this is the folder that we have extracted from this particular file. Which folder is there? sts-4.14.1.release. Is it clear up to this? Yes, ma'am. तुम्ही लिहून घेतलंय का हे सगळ्यांनी? लॅब बुक मध्ये तर ऑलरेडी दिलंय त्यांनी, पण या स्टेप्स तुम्ही जर लिहून घेतल्या नोटबुक मध्ये तर ते तुमच्या जास्त लक्षात येईल. ओके, सो सी, वेन यू ओपन दिस फोल्डर, okay, so when you open this folder you will get all these files. So there is a application Spring Tool Suite 4. You will get this file. Is it visible to you? हा आयकॉन दिसतोय का तुम्हाला, ग्रीन कलरचा आयकॉन? Yes, ठीक ma'am. आहे, याच्यावर तुम्ही क्लिक करायचं. You have to click on this. So this Spring Tool Suite 4 is going to open. So there is no need to install this particular tool. फक्त तुम्ही काय इन्स्टॉल करायचंय? Eclipse इन्स्टॉल करायचं. So this is opening. Okay, so after this you will get this icon. Okay, so select a directory as workspace. You have to just click on launch. If you want to give any other path, then you can give it, but it is taking the path for that folder, means which folder that we have extracted. Okay, so in the same folder we are going to create the workspace. So if you don't want this particular message again and again, so you can tick this checkbox and click on launch. Okay.
So it is taking time. Mm, okay. So see, this IDE is going to open. Okay. So already I have created some projects in this. So up to this, any doubt? No, ma'am. Yes, students. What about other students? Is Mm. it clear with this? Yes, ma'am. Can we go ahead? ठीक आहे. आता काय करायचंय तुम्ही गो टू फाईल मेनू. ठीक आहे. Okay. Now in file menu, there is option new. Okay. Now in new option, you have to select Spring Starter project. Which option you have to select? Spring Starter project. Okay. Now this particular dialog box will come. So you have to wait for some time because this next option is not yet enabled. Okay, you have to wait for some time. So which type of project we are doing? We are doing Maven project. Okay, which is one of the framework provided by Java. Okay, so click on next. म्हणजे तुम्ही इथे काही चेंज करायचा नाही अजिबात. So the name of the starter project is demo3. You can give any name. Okay, suppose if I giving name as Spring Demo. Okay, so I have just changed name of my project and I will click on next. ठीक आहे. आता इथे पण तुम्ही काही सिलेक्ट करायचं नाहीये अजिबात. यू हॅव टू जस्ट गो फॉर द फिनिश. ठीक आहे. नाउ यू कॅन सी हियर this project is created. Spring demo. Ma'am, Yes. uh, in that Spring demo, after that there is a bracket, and in that boot is written. What does it mean? Spring Boot. Spring Boot framework आहे ते. It is name associated with that framework. Spring Boot. ठीक आहे. आता Okay. बघा when you click on this particular folder, ठीक आहे. So there are different files. Okay. Now for this we have to go with src/main/java. कुठलं फोल्डर क्लिक करायचं आहे? src. So src means what? Source main.java. In that go to com.example.demo. ठीक आहे. And here you will get spring demo application.java file. ठीक है. So click on that file, double click on that file.
Now we are developing here console application. Okay, so see, key this particular .java file is opened here in the IDE along with this Spring tool suite. Okay, आता तुम्ही बघू शकता इथे की public class Spring demo application. As you know that key name of the class and name of the file is same, and in that class this particular main method is there. ठीक आहे. आता आपल्याला काय करायचंय सिम्पली की in this main method you have to write your code. ठीक आहे. आता if you see your lab book, in your lab book they have given very simple program. First program to print hello world. ठीक आहे. सो काय करायचे तुम्हाला सिम्पली system dot. आता बघा की this is the difference of IDE and your simple text editor. Okay, when you type something in ID, or if you type any class name in the ID, and if you give the dot, all corresponding methods of class are going to display here, and you can see it is giving information to you that what is system is a class which comes under this particular package. Okay, so system dot out dot print ln in bracket. I want to give message as good morning. I will give message as hello good morning. ठीक आहे. सिंपल आपण नेहमी प्रत्येक लँग्वेज शिकताना कुठला प्रोग्राम करतो, हॅलो वर्डचा प्रोग्राम. तसा आपण कुठला प्रोग्राम करतोय आता, हॅलो गुड मॉर्निंग. ठीक आहे. येस. Yes, ma'am. Sorry. Now I want to run this program. ठीक आहे. So there is one option, there is one icon here, run. ठीक आहे. So click on that. ऍक्च्युली एवढा वेळ लागत नाही, आज फारच वेळ घेतोय तो.
खूपच वेळ घेतोय हा. Actually, see, when you run this particular program, in this console window, खाली विंडो दिसते का तुम्हाला at the bottom? Yes, ma'am. Yes, ठीक आहे, ma'am. इथे तुमचा आउटपुट डिस्प्ले होणार आहे. इट इज गोइंग टू प्रिंट हिअर हॅलो गुड मॉर्निंग. ओके. सो अप टू दिस एनी डाऊट? No, ma'am, no doubt. सगळ्यांना No, कळालंय ma'am. का हे आपण कसं केलंय ते? येस. जमेल तुम्हाला सिंपल प्रोग्राम करायला? तुम्ही इथे कुठलाही Yes, जावाचा प्रोग्राम टाईप करू शकता. ठीक आहे. आता जो नेक्स्ट प्रोग्राम आहे तुमच्या लॅब बुकचा, तो काय करायचा आहे तुम्हाला की यू हॅव टू प्रिंट द करंट डेट इन दिस स्प्रिंग टूल. ठीक आहे. तर कशी प्रिंट करणार तुम्ही करंट डेट? हाऊ यू आर गोइंग टू प्रिंट द करंट डेट? By using date class, ma'am. डेट क्लास. डेट क्लास यूज करून काय करणार? त्याच्या मेथड्सनी करंट डेट प्रिंट करणार. करंट डेट प्रिंट करणार. ओके. सो कॅन यू डू दिस? करू शकता का तुम्ही? तर तुमच्या लॅबबुक मध्ये असे सिंपल प्रोग्राम त्यांनी तुम्हाला दिलेले आहेत. ठीक आहे. तर so you can see here this kind of output is going to print here. So this is your output. Hello, good morning. ठीक आहे. yes, ma'am. मग तुम्ही करंट डेटचं करू शकता का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक आहे. ओके. सो हे तुम्हाला वर्क करण्यासाठी आधी तुम्हाला इक्लिप्स इन्स्टॉल करावं लागेल. आणि तुम्हाला ऑलरेडी मी सांगितलंय कालच्या लेक्चरला की फ्रॉम एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू, म्हणजे तुमची आता जी एक्सटर्नल एक्झाम आहे, फ्रॉम दॅट एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू यू हॅव टू फोकस ऑन थेरॉटिकल पार्ट. ओके. हे तुम्ही नंतर पण याची प्रॅक्टिस करू शकता किंवा तुम्हाला आत्ता वेळ असेल तर आत्ताही करू शकता. बट तुम्हाला कुठल्या पार्टवर फोकस करायचा फ्रॉम एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू? Theory. थेरी पार्ट. टोटल आता आपलं प्रॅक्टिकल तर झालेलं आहे, म्हणजे तुमची प्रॅक्टिकल एक्झाम तर झालेली आहे. आता जावासाठी तुम्हाला फोकस तुमचा कशावर पाहिजे? एक्सटर्नल थेरी एक्झाम. सो एक्सटर्नल थेरी एक्झाम किती मार्क्सची असणार आहे तुमची आता जावाची? 35 marks. 35 मार्क्सची, राईट? सो आपल्याला आता फोकस आपला कुठे करायचा आहे? 35 मार्क्सवर करायचं आहे, राईट? मग आता 35 मार्क्ससाठी हाऊ मेनी चॅप्टर्स यू हॅव टू प्रिपेअर? हाऊ मेनी चॅप्टर्स? 5, ma'am. 5. 5 चॅप्टर्स, राईट? आता 5 चॅप्टर्स आपण बघितलेले आहेत, म्हणजे याच्या आधी आपण जे 4 चॅप्टर्स बघितलेत आणि इवन तुमच्या क्लास टेस्टला, त्याच्यानंतर तुमच्या इंटरनल एक्झामला जे काही क्वेश्चन्स आले होते ते सुद्धा तुम्ही प्रॉपरली प्रिपेअर करायचे आहेत.
Okay, so you have to go with all those questions also, because from those questions, some of the questions can be repeated in your final exam. ओके, आता सिम्पली आपण एक एक्झाम्पल घेऊ की लाईफ सायकलचं तुम्ही एक्झाम्पल घेतलं तर तुमच्या सिलेबसमध्ये कुठल्या कुठल्या लाईफ सायकल आहेत. हाऊ मेनी लाईफ सायकल्स अँड विच लाईफ सायकल्स आर देअर. Servlet life cycle, JSP life cycle. सवलेट लाईफ सायकल, JSP लाईफ सायकल आणि थ्रेड लाईफ सायकल, 3. ठीक आहे. सो एक्झामिनर कुठल्याही याच्यावर तुम्हाला हा क्वेश्चन टाकू शकतो. इट कॅन बी ऑन सर्वलेट लाईफ सायकल, इट कॅन बी ऑन JSP लाईफ सायकल, और इट कॅन बी ऑन थ्रेड लाईफ सायकल. ठीक आहे. तर तुम्ही असा कुठलाच पार्ट किंवा कुठलाच सिलेबस हा ऑप्शनला टाकायचा नाहीये. म्हणजे हे मी तुम्हाला रिगार्डिंग आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली फॉर जावा. ठीक आहे. यू आर TY स्टुडंट्स, सो यू हॅव टू प्रिपेअर फॉर ऑल द सिलेबस. तुम्हाला माहिती आहे का, कारण की हे तुमचा आता हा लास्ट चान्स आहे तुमच्याकडे तुमची डिग्री कंप्लीट करायला. सो आता तुम्ही असं व्हायला नको की बाबा तुमच्या थोड्याशा मिस्टेकमुळे तुमचं 1 वर्ष वाया गेलं, राईट. सो काय करायचंय तुम्हाला, यू हॅव टू प्रिपेअर फॉर ऑल द सिलेबस. ऑलरेडी आय हॅव पोस्टेड क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅट. Yes, ma'am. इज इट विजिबल टू यू? Yes, ma'am. हां. सो किती मार्क्सचा पेपर असणार आहे तुमचा टोटल? 35. Yes, 35 marks. Okay. So total number of questions will be 5. All questions will be compulsory. Compulsory you have to solve all 5 questions. ठीक है. How many how much time is assigned for every paper? 2 hours. Actually, you are going to get 15 minutes extra for every paper. म्हणजे तुम्हाला किती टाइम मिळणार आहे? 2 hours and 15 minutes. 2.15 hours. कळतंय का? मॅम Yes, 30. ma'am. प्रत्येक पेपरसाठी. आणि तुमच्या प्रत्येक पेपर नंतर आफ्टर युअर एव्हरी पेपर यू आर गोइंग टू मीन्स यू विल गेट 2 days ब्रेक. प्रत्येक पेपर नंतर तुमचा किती दिवसांचा ब्रेक असणार आहे? 2 days. म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक पेपरसाठी 2 दिवसांचा वेळ मिळणार आहे स्टडीसाठी. ठीक आहे. असं युनिव्हर्सिटीकडून सर्क्युलर आलेलं आहे आपल्याला. सो तुमचे जर आता 7 थिअरी पेपर्स आहेत तर तुमची एक्झाम किती दिवस चालणार आहे? 14 ते 15 दिवस चालणार. कळतंय का? Yes, ma'am. ओके. आता बघा की क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅट तुमचा जो आहे तर त्या क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅटमध्ये देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स. फर्स्ट इज 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन अँड 4 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक आहे. सगळ्या टाईपचे 1 to 4 मार्क्स क्वेश्चन्स आहेत. मग आता हे जे क्वेश्चन्स असतात ना 1 मार्कचे किंवा 2 मार्क्सचे, ह्याचा आन्सर तुम्हाला एकदम शॉर्ट मध्ये लिहायचं असतं. ओके. बट एकदम इम्पॉर्टंट पॉइंट्स जे आहेत ते त्याच्यात मेन्शन करायचे असतात. सो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड की यू हॅव टू इलॅबरेट दोज आन्सर्स. ओके. सो एकदम सिम्पल आणि मेन वर्ड्स मध्ये तुम्हाला ह्या क्वेश्चनचा आन्सर लिहायचं. ठीक आहे. सो यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स. म्हणजे बघा 1 into 8 फर्स्ट जो क्वेश्चन आहे याच्यामध्ये 10 क्वेश्चन्स विल बी देअर अँड आउट ऑफ 10 क्वेश्चन्स हाऊ मेनी यू हॅव टू सॉल्व 8 क्वेश्चन्स. ओके. सो 1 into 8 किती मार्क्स झाले? 8 मार्क्स. ठीक आहे. देन सेकंड क्वेश्चन विल बी ऑफ अगेन 2 marks and how many you have to solve here? 4 questions you have to solve out of 5. Just wait, student.
ठीक आहे. एम आय ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, हां. ma'am. तर आता बघा की सेकंड क्वेश्चन इज ऑफ अगेन 8 marks and only 4 questions you have to solve out of 5. Each question will carry how many marks? 2 marks. So you can see here 8 plus 8 म्हणजे टोटल किती मार्क्स झाले? 16 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 1 आणि 2 हे 16 मार्क्स मध्ये तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स मिळू शकतात. म्हणजे 35 मधले 16 मार्क्स तुमचे इथेच होत आहेत जर यू हॅव राईट प्रॉपर आन्सर्स. ओके, जे मेन वर्ड्स आहेत त्या पर्टिक्युलर आन्सर मधले, तर ते जर तुम्ही इथे हायलाइट केले, ते जर लिहिले, तर तुम्हाला इथे 16 मार्क्स मिळणार आहेत. म्हणजे 16 म्हणजे किती झाले? 50 अबाउट 40% मार्क्स झाले इथे. 40 to 50% मार्क. ठीक आहे. मग उरले किती? 16 प्लस 3 19 मार्क्स. ठीक आहे. आता 19 मार्क्सचं डिस्ट्रीब्युशन त्यांनी कसं केलंय की क्वेश्चन नंबर 3 आणि 4 will be of 4 marks and from 3 questions you have to solve only 2. Each question will carry 4 marks. आता क्वेश्चन नंबर 3 आणि 4 ह्याच्यामध्ये थेरॉटिकल क्वेश्चन्स प्लस तुमचे प्रोग्राम्स पण असणार आहेत. आर यू गेटिंग? जसं मी तुम्हाला इंटरनल एक्झाम मध्ये बघा प्रोग्राम्स पण टाकले होते. ठीक आहे. सो तुम्हाला इथे प्रोग्राम्स पण येणार आहेत, तर तुम्ही प्रोग्राम्स पण प्रिपेअर करायचे. जे प्रोग्राम्स बघा आपण प्रॅक्टिकल एक्झामसाठी मी तुम्हाला क्वेश्चन बँक दिली होती. दॅट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स कॅन बी देअर इन युअर एक्झाम. सो इट कॅन बी सर्वलेट प्रोग्राम, इट कॅन बी JSP प्रोग्राम और एनी अदर प्रोग्राम. थ्रेडचा प्रोग्राम असू शकतो, इट कॅन बी कलेक्शन प्रोग्राम. ओके, कुठल्याही टाईपचा JDBCचा प्रोग्राम असू शकतो. ठीक आहे. सो 3 सपोज आता क्वेश्चन नंबर 3 तुम्ही जर कन्सिडर केला, ठीक आहे, कन्सिडर करा की क्वेश्चन नंबर 3 हा पूर्ण प्रोग्रामचाच आहे. मग तुम्हाला किती प्रोग्राम्स दिले जातील? 3 प्रोग्राम्स. आउट ऑफ 3 यू हॅव टू सॉल्व, यू हॅव टू राईट 2 प्रोग्राम्स. क्लिअर? क्लिअर? Yes, ma'am. सपोज आता क्वेश्चन नंबर 4 कन्सिडर करा की क्वेश्चन नंबर 4 हा टोटल थिअरी क्वेश्चन आहे. ओके, मग थिअरी क्वेश्चन बट इट इज ऑफ 4 मार्क्स. मग 4 मार्क्सचा जर क्वेश्चन आहे, अकॉर्डिंगली यू हॅव टू राईट द आन्सर. आता कन्सिडर करा की इथे तुम्हाला विचारलंय की एक्सप्लेन सर्वलेट लाईफ सायकल, तर तुम्ही एक्सपेक्टेड काय आहे की फर्स्ट यू हॅव टू ड्रॉ द डायग्राम. फर्स्ट यू हॅव टू ड्रॉ द डायग्राम. ठीक आहे. सो फॉर डायग्राम 1 मार्क विल बी देअर and for explanation 3 marks will be there. राईट. सो कंपल्सरी तुम्ही हा पॅटर्न फॉलो करायचा आहे. राईट, तरच तुम्हाला आउट ऑफ मार्क मिळू शकतात. असं आणि असं काही नाही की 4 मार्कचा जरी क्वेश्चन असेल आणि इफ यू हॅव एक्सप्लेन द आन्सर प्रॉपरली, जर तुम्ही पॉइंट वाईज आन्सर लिहिलं, जे मेन वर्ड्स आहेत ते जर तुम्ही हायलाइट केले, तुमचे पॉइंट जर हायलाइट केले, तर यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. हां, तर तुम्ही इथे सुद्धा आउट ऑफ मार्क्स मिळवू शकता. फक्त तुम्हाला आन्सर त्या पद्धतीने लिहायचं आहे. ठीक आहे. आणि लास्ट क्वेश्चन जो आहे क्वेश्चन नंबर 5 हा फक्त 3 मार्क्सचा आहे आणि आउट ऑफ 2 यू हॅव टू सॉल्व ओनली 1. ओके, सो इथे पण तुम्हाला तोच पॅटर्न फॉलो करायचा आहे. जरी 3 मार्कचा क्वेश्चन असेल, तर तुम्हाला कुठल्या टाईपचा क्वेश्चन विचारलाय त्याच्याप्रमाणे मार्किंग सिस्टम असते. ओके, सो जर तुम्ही हा पॅटर्न फॉलो केला, अशा पद्धतीने जर तुमचा पेपर लिहिला, आता हे ओव्हरऑल सगळ्याच सब्जेक्टसाठी आहे, तर मॅक्झिमम स्कोर तुमचा होऊ शकतो. म्हणजे 30 आउट ऑफ 35 इझिली तुम्हाला अबाउट 30 मार्क्स हे मिळू शकतात. ठीक आहे. आणि आपण आता तुम्ही 10वी-12वीला तर हे केलंच असेल की तुम्ही ठरवून घ्यायचं की आता माझ्याकडे आय हॅव टू सॉल्व 5 क्वेश्चन्स इन 2 hours. राईट. सो हाऊ मच टाइम आय शुड गिव्ह टू एव्हरी क्वेश्चन. आता बघा, क्वेश्चन नंबर 1 आणि क्वेश्चन नंबर 2 जो आहे, तो फर्स्ट हाफ आवर मध्ये तुमचा सॉल्व्ह झाला पाहिजे, कारण तो छोटाच क्वेश्चन म्हणजे त्याचे आन्सर्स खूप शॉर्ट असणार. आणि त्याच्यानंतर बाकीचा वेळ तुम्ही बाकी चे जे क्वेश्चन्स आहेत, यू कॅन अलोकेट टाइम फॉर दोज स्पेसिफिक क्वेश्चन्स. आणि लास्ट हाफ आवर जो आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही फक्त चेकिंग करायचं की सगळं तुमचा पेपर रीड करायचा, काय काय तुमचे मिस्टेक झाले. आता बरेच दिवस झाले बघा की तुम्ही हँड रिटन पेपर लिहिलेले नाहीयेत.
सब्जेक्टिव्ह पेपर लिहिलेले नाहीयेत. त्यामुळे यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल दिस टाइम. सगळ्यांनी हे लक्षात घ्या. कारण जनरली कसं असतं की किंवा जे थेरॉटिकल सब्जेक्ट असतात त्याच्यामुळे मध्ये तुम्ही किती जरी लिहिलं तरी आउट ऑफ मार्क्स मिळत नाही किंवा कमी मार्क्स मिळतात. त्यामुळे हाऊ यू आर रिप्रेझेंटिंग युअर आन्सर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. तर यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल की तुम्ही कसं आन्सर लिहायचं, हाऊ यू हॅव टू रिप्रेझेंट द आन्सर. यू शुड highlight the points so that you will get the out of marks. ठीक आहे. So clear with this? Yes, ma'am. ठीक आहे. आता बघा की आता तुमचे फॉर्म आलेले आहेत, राईट. आता असं कन्सिडर करा की हा पूर्ण मंथ, आता 15 जे दिवस आहेत पुढचे ते सगळे तुमचे फॉर्म फिलिंग मध्येच जाणार आहेत. म्हणजे 30 डेट असणार. मग त्याच्यानंतर असं आपण अज्युम करू की 8 दिवसांचा गॅप आणि त्याच्यानंतर तुमचं टाइम टेबल येईल एक्झामचं. तसं बराच वेळ आहे तुमच्या हातात अजून. तर तुम्ही एक टाइम टेबल बनवा की फॉर हाऊ मेनी सब्जेक्ट वी हॅव टू स्टडी. देन allocate different days accordingly. Divide the remaining days for every subject. जर थेरी सब्जेक्ट जे असतील, जसं तुमचं सॉफ्टवेअर टेस्टिंग आहे, त्याच्यानंतर तुमचं सॉफ्टवेअर टेस्टिंग टूल्स होतं, ठीक आहे. हे जे थेरॉटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम पण आहे आणि त्याचं प्रॅक्टिकल पण आहे, पण तसा तो थेरी सब्जेक्ट. तर थेरी सब्जेक्टचं कसं तुम्ही प्रिपरेशन करणार, प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट जे आहे त्याचं कसं प्रिपरेशन करणार, किंवा जो सॉल्विंग सब्जेक्ट आहे जसं CC त्याचं तुम्ही कसं प्रिपरेशन करणार. जेवढं मॅक्झिमम तुम्ही सपोज CC आहे तर त्याचं मॅक्झिमम प्रॅक्टिस कराल तेवढं तुमचं स्पीडही वाढेल आणि तुमचे आन्सर्स पण बरोबर येतील एक्झाममध्ये, राईट. सो Yes, ma'am. तुमच्याकडे अजून भरपूर वेळ आहे. आपण आपलं जे सगळं शेड्यूल होतं म्हणजे आपल्या ज्या एक्झाम्स होत्या त्या म्हणूनच आपण सगळ्या आधी शेड्यूल केल्या होत्या. सो यू विल गेट द टाइम फॉर युअर फायनल एक्झाम प्रिपरेशन. ठीक आहे. तर सगळ्यांनी हा सिनारिओ लक्षात घ्या. काल फॉर्म फिलिंगच्या रिगार्डिंग भरपूर डिस्कशन झालंय आपलं. मी तुम्हाला एक व्हिडिओ पण सेंड केला होता ग्रुपवर. सगळ्यांनी बघितला का? Yes, ma'am. ठीक आहे. तर तुमचा आय थिंक तुमचा डाऊट क्रेडिट रिगार्डिंग क्लिअर झाला असेल. ठीक आहे. तर आता आपल्याला कुठला सब्जेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे तिथे त्याच्या रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मी देईल, त्याच्या रिगार्डिंग इन्स्ट्रक्शन देईल. त्याच्यानंतरच तुम्ही फॉर्म फिल करायचे. आत्ता कुणीही घाई करायची नाही फॉर्म फिल करायची. कळालंय का सगळ्यांना? येस मॅम. Yes, ma'am. ठीक आहे. कुणाला काही डाऊट? एनी डाऊट? आकुडी स्टुडंट्स, पिंपरी स्टुडंट्स? No, ma'am. ठीक आहे. एक डाऊट होता मला. हा. आता तुम्ही जो प्रोग्राम त्या त्याच्यामध्ये केला इंटरसेप्टर मध्ये तो ऍप्लिकेशन रन केला, दुसऱ्यामध्ये होऊ शकतो आहे ऑप्शन? काय मला आवाज नाही आला, तू येत नाही, कळत नाही तू काय बोलतोय ते. तुम्ही जो आता प्रोग्राम रन करून दाखवला त्या ऍप्लिकेशन मध्ये, ते दुसऱ्या ऍप्लिकेशन मध्ये पण रन होऊ शकता का असं विचारायचं. दुसऱ्या ऍप्लिकेशन मध्ये म्हणजे? He is trying to say that whether there is an alternative option for another IDE. Yes, you can use. You can do it in Eclipse also. You can do in it Visual Studio also. ओके ना. इथे बघा दिलंय ना तुम्हाला व्हिज्युअल स्टुडिओ कोड, VS कोड किंवा हा थिया आयडी. असं काही नाहीये की कंपल्सरी तुम्ही याच्यामध्येच केलं पाहिजे. बट इन युअर लॅब बुक दे हॅव गिवन धिस टूल आणि तो खूप सिम्पल टूल आहे. ठीक आहे नागेश? All of you put your attendance, put your roll numbers in chat box. अजून काही डाऊट कुणाला? या वेळेस एक्झाम फॉर्म फिल करताना यू शुड बी व्हेरी केअरफुल. लक्षात घ्या, कारण की हा तुमचा लास्ट चान्स आहे. त्यामुळे अजिबात कुणी गडबड करायची नाहीये. जर तुम्हाला डाऊट असेल, थोडा जरी डाऊट असेल तरी तो येऊन विचारायचा.
त्याच्यानंतर तुम्हीच रिस्पॉन्सिबल असणार आहे फक्त, काही जर प्रॉब्लेम झाला तर. काल आता बघितले आपण मोहसिन आणि अमेय, तुम्ही होते माझ्या बरोबर, आपण किती त्याच्यावर भरपूर गोष्टींचं रिसर्च केलेलं आहे, काय काय जे आहे ते. येस मॅम. त्याच्यामुळे थांबा जरा, एक्झाम फॉर्म फिल करायची घाई करायची नाही, अजून वेळ आहे आपल्याकडे, आणि त्याच्यात काही फार म्हणजे फार वेळ लागणार नाही, राईट, एक्झाम फॉर्म फिल करायला. येस मॅम. आणि तुम्ही काय करायचं सगळ्यांनी, तुमचं ऑनलाईन रिझल्ट तुम्ही चेक केलाय FYचा आणि TYचा. FYचा ती एक फाईल आणि SY TY ची एक फाईल, त्याच्या दोन्हींच्या प्रिंटआउट काढून ठेवायच्यात. ठीक आहे, सगळ्यांना कळालंय का? कारण तुम्हाला ते तुमच्या एक्झाम फॉर्मला बहुतेक लावावं लागेल. सगळ्यांनी ती प्रिंटआउट बरोबर ठेवायचीच. ठीक आहे. Yes, ma'am. Okay, so today we will stop here. हॅव अ नाईस डे. आणि सगळ्यांनी अभ्यास सुरू करा. ठीक आहे, केलाय की नाही? येस No, मॅम. ma'am. आणि जरा सिरियस व्हा, सिरियसली घ्या सगळ्यांनी. ठीक आहे. ओके, चलो बाय. Thank you, ma'am. थँक्यू मॅम. ओके, वेलकम.